Sabes algo he vivido, 99 años eones de planeta, 90 y nueve años. Y de James decirte algo que he aprendido, en todo este tiempo. La mayor de la gente que conozco, gente inteligente con títulos universitarios, gente que gana buenos salarios, perder dinero en los próximos años. Y no es por el mercado si malo. No es por la economía vaya a colapsar. Y es por algo mucho importante. Simple mucho más peligroso. Y es por no pueden cuidarse. Quietos, recuerdo una conversación que tuve algunos asayos con un médico te voy a contar su historia porque es importante. Este hombre lo llamaremos David era cirujano cardiovascular. Ganaba más de medio mil $1,000 al viv, asha y ana casa hermosa. Sus hijos fuan a las mayores universidades. Por fuera, era ishito personificado. Y sabes que paseti, a los 58 años das años después de jubilarse. Vino a verme. Y cuando lo vi casi, no lo reconoc, había envejecido 20, a Dios tenda las manos temblorosas. Me dijo que no podía dormir por las noches, que había perdido el 80% de sus ahorros. Si no pasen esto, te lo voy a explicar porque su historia es la historia de millones de personas. Y si no entiendes esto te también vas a terminar igual. David C. Jubal contra millones y medio de dólares en ahorros. Una fortuna para la mayor de las personas verdad. Pero sonas verdad. Pero no podía a cuidarse, quieto. Durante toda su vida había sido productivo, había trabajado 14 horas, auditiva había salvado vidas. Y de repente nada, undetieda, y no tienen cirugías programadas. No tienen pacientes esperándolo y esa sensación de no hacer. Nada lo estaba matando por dentro. Entonces hizo lo cuanizan todos. Pensa tengo tiempo, ahora. Voy a dedicarme a invertir. Voy a hacer crecer mi dinero y, a Cummins, su pisadilla, duty James preguntar algo. ¿Alguna vez has conocido a un cirujano que opera sin años de entrenamiento? ¿Alguna vez has visto a alguien realizar una cirugía a corazón abierto después de leer un par de artículos en Internet? Por supuesto que no sería una locura. Pero cuando se trata de inversiones la gente piensa que pide aprenderlo en un fin de semana. Piensa porque algunos libros porque escuché un podcast porque vio algunos videos de YouTube y testarse. Listo para competir contra profesionales. Q11 dedicadas en el mercado. David Empez, a leer todos los días, revistas financieras, blogs de inversión, foros en Internet donde supuestos expertos recomendaban acciones, y cada día vifia oportunidades por todas. Este acciones sobre 30%. Esta criptomoneda a multiplicarse por 10. Este sector va a explotar el próximo año. Y empecé a comprar, y a vender, y a comprar otra vez. Cada semana tiene una nueva, gran idea. Y lo que pasé fue exactamente lo que yo he visto pasar cientos de veces en mi vida. Primero perdí dinero en comisiones. Cada vez que vendí baba, los brokers estaban haciendo ricos
Consas operaciones pro selno, lo vefida. Solo vicia las historias de Chito los casos raros, donde alguien había ganado mucho dinero o repito. Luego perdí dinero en impuestos. Por cada vez que vendía con ganancia tenía que impuestos sobre esas ganancias a corto plazo. Y las tasas de impuestos a corto plazo son brutales. Es como si el gobierno fuera tu socio pero un socio que solo apareces cuando ganas, y nunca cuando pierdes. Pero lo pierdo verdaderamente, devastador, no fueron las comisiones, ni los impuestos. Fue la montaña rusa emocional. Cuando el mercado subía David se sentía como un genio. Se jactaba con sus amigos en el club de golf. Les decía cuánto había ganado esa semana. Pero cuando el mercado siempre casi eventualmente entraba en psico vendía todo en el peor momento posible. Y luego cuando el mercado se recuperaba, lo cual el mercado siempre hace, si esperas lo suficiente la estaba fuera, viendo desde la banca si séptimo otros recuperaban lo que habían perdido. Y en tres, ellos había convertido 3 millones, y medio de dólares, en 700,000. Y cuando vino, a verme, con esas manos temblorosas con esos ojos cansados me, preguntó Charlie que hace mal. Y, yo le dije, algo que le voy a decir a ti ahora, algo que he aprendido en casi un siglo de vida trabajando, al lado de Warren Buffett construyendo Berkshire Hathaway, desde una pequeña empresa textil hasta una de las compañías es valiosas del mundo. Le dije David tu problema, no es que seas tonto, eres uno de los hombres menos inteligentes que conozco. Tuesday problema es que no pudiste aceptar que hay cosas en las que no eres experto. Tuesday problema es que confundiste actividad con progreso. Tuesday problema es que no entendiste una verdad fundamental en las inversiones, hacer menos, es casi siempre mayor, que hacer más sabes que es lo rendimiento. Ese mismo periodo de 3 a US mientras David perdía el 80% de su dinero operando activamente, simplemente hubiera puesto todo en fondo indexado, del S&P 500 y nunca lo hubiera. Cato habría ganado aproximadamente un 30%. Su dinero habría crecido a 4 millones y medio de dólares, en lugar de esos 700,000 y un trastorno de ansiedad. Ahora de contar otra historia. Sobre una mujer llamada Margaret. Margaret no era doctora, no era abogada, no tenía un MBA de una universidad prestigiosa. Era enfermera. Ganaba un salario modesto tal vez 60,000 de $, alio en su mayor época. Pero Margaret entendí algo, que David nunca entendí que ella no era una inversora profesional. Y en lugar de fingir que si lo era, hizo algo muy simple. Cada mes desde que tenía 25 años punientos de $, en un fondo indexado. Solo 500 de $. Y nunca toc ese dinero. No importaba lo que pasara en el mercado. No importaba si había crisis, si había booms, si la gente a su alrededor estaba ganando, perdiendo fortunas. Ella seguía poniendo sus 500 $, cada mes mes. Cuando se jubilé, a los 65 años, 40 años después, de comenzar tener
un 1200 una enfermera con un salario modesto, terminan con casi millones de dólares, y lo mayor de todo, dormi bien cada noche de esos 40 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre David y Margaret? No es inteligencia, no es educación, no es suerte. La diferencia es entender tu si torculo, de competencia, y nunca salir de fighting. Yo he usado este concepto del si circulo, de competencia toda mi vida. Y es simple. Hay cosas que entiendes profundamente. Y hay cosas que no entiendes. Y el truco el secreto que te puede hacer rico o mantenerte. Pobre es saber la diferencia y actuar en consecuencia. Warren y yo cuando miramos negocios, para invertir pasamos, el 99% de nuestro tiempo diciendo no, rechazamos casi todo, por quite. Por la mayor de las cosas están en fuera de nuestro si círculo de competencia. No entendemos la tecnología. Compleja, no entendemos la biotecnología. No entendemos muchas industrias que están de modo y que prometen grandes retornos. Y eso está bien. No necesitas entender todo. Solo necesitas entender algunas cosas profundamente y cuando encuentras algo dentro de tu círculo de competencia que stefti. En venta, a un buen precio apuestas fuerte. Pero la gente no puede hacer esto sabes porque tienen miedo de perderse algo. Hey un torno, en ingleses para esto FOMO. Fear of missing out miedo a perderse algo. Y este miedo es veneno para los inversores. Vesa tu vecino ganando dinero, con criptomonedas y piensas yo también, deberá estar, en isar. Vesa tu cuidado hablando de una, acción QC triplic, y piensas me, estoy perdiendo de algo grande, y entonces haces algo estúpido. Sales de tu círculo de competencia y empiezas, a invertir en cosas que no entiendes, simplemente porque no quieres sentir que te estés cuidando a tu rens. De James decirte algo que he aprendido perderte de cosas, y es parte del juego. Yo me he perdido de miles de oportunidades en mi vida, miles y eso no me molesta en absoluto. Porque hebre de molestarme que alguien se haga rico, bueno para ellos, yo me enfoco en lo que entiendo y eso ha sido, que suficiente. Ahora hablamos de lo que está por venir, y donde las cosas se ponen interesantes porque veo patrons, que ya he visto, antes en mi larga vida. Cuando miro hacia adelante hacia 2025-2026 YMIS, all veo a millones de personas especialmente, personas mayores de 35 que van a cometer los mismos errores que siempre se han cometido, van a perseguir retornos arpidos, van a usar apalancamiento, y si dicer dinero prestado para tratar de magnificar sus ganancias. Van a diversificar tanto que diluiran completamente sus retornos. Van a pagar comisiones altas a gestores de fondos, que no pueden batir al mercado. Van a reaccionar emocionalmente a cada titular de noticias. Y lo más tujico es shows. De ellos tienen el tiempo en el su contra. Si tienes 35 años y comedies, eres tienes 30 años para recuperarte. Pero si tienes 50 y 65 años no tienes lujo. Un era grande esa edad puede ser irreversible.
Entonces tú haces, dt jame darte algunos principios que he seguido toda mi vida, y te advierto desde ahora van a sonar aburridos, van a sonar demasiado simples, y vas a estar tentado a ignorarlos porque todos queremos creer que hay un secreto complejo que los ricos conocen y los pobres no, pero no lo hay. Los principios son simples. Lo difícil es seguirlos. No uses apalancamiento. Nunca inviertas con dinero prestado. Nunca. No me importa quién segura. Parezca la oportunidad. No me importa si tu cuidado te dice que es dinero gratis. El apalancamiento puede magnificar tus ganancias, pero también magnifica tus pérdidas. Y lo peor es que el apalancamiento tiene un costo emocional. Cuando inviertes con dinero prestado, no puedes dormir por las noches. Cada fluctuación en del mercado se siente como una amenaza existencial. He visto a hombres brillantes destruidos por el apalancamiento. Hombres que habrían sido ricos si simplemente hubieran tenido paciencia para quisieran hacerse ricos manos rápido, as in que tomarán prestado y cuando el mercado se volved en su contra lo perdieran. Tu entiende lo que poses suena obvio verdad, pero la mayor de la gente no sigue este principio. Compran acciones de compañías que os negocios no entienden. Compran fondos mutuos sin saber quién dentro de esos fondos. Compran productos financieros. Complejos por su asesor les dijo que es una buena inversión. Si no puedes explicar el negocio un neo de dos. Adiós no deber. As poser esa acción punto. Compra calidad. Es mayor tener un negocio excelente. A un precio justo que un negocio mediocre a un precio barato. Esto me hace entenderlo. Al principio de mi carrera bajo la influencia de Ben Graham, compraba cualquier cosa que estuviera en liquidación si algo cotizaba, por debajo de su valor. En libros lo compraba. Pero aprendí el tiempo que muchas de esas compraba a 10 estaban baratas. Por una razón eran negocios terribles. Negocios que requieren constante reinversión de capital solo para mantener su posición. Negocios sin ventajas competitivas. Negocios que te consumen y en tiempo y energía sin darte retornos adecuados. Entonces Warren y yo evolucionamos. Empecemos a buscar negocios maravillosos. Negocios con lo que llamamos un foso económico o ventaja competitiva durable. Negocios que pueden subir precios sin perder clientes. Negocios que generan efectivo a otras ellos sin necesitar mucho capital adicional y cuando encuentres uno de estos negocios te aferras a thediel, no lo vendes por subid 20 o 30%. Te cuidas con el durante de tidas. Mira lo que pase con CS candies. Compremos CS 1972 por 25 millones de dólares en ese momento para Kira. Pero era un negocio hermoso. Marca fuerte productos de calidad. Clientes leales y lo más. Importante poder de fijación de precios. Podemos subir los precios cada la gente segue comprando. A lo largo de los años es negocio nos ha generado probablemente más de 2 millones de dólares en efectivo. 2 millones de un negocio por el que pagamos 25 millones. Y todavía lo tenemos. Todavía está generando
efectivo, ahora imagina que hubi, Ramos vendido CSN 1975, porque había subido de precio. Habremos dejado literalmente miles de millones de dólares sobre la mesa. Ten paciencia, este es tal vez el menos difícil de todos porque contra la naturaleza humana. Los humanos estamos programados para la acción para la casa. Para la recolección estar sentados sin hacer nada, no siente productivo, pero en las inversiones, sentar y esperar. Warren una frase que me encanta. Dice el mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes y es absolutamente cierto. Si tienes un buen negocio y lo mantienes durante décadas, el tiempo es tu amigo. La composición es su magia. Los retornos se acumulan sobre los retornos. Y de repente 20 o 30 años después tienes una fortuna, pero la gente no puede esperar. Quieren duplicar su dinero en 6 meses. Quieren volverse ricos, pido. Y si deseo de riqueza rápida, probablemente la causa en mero, ano de pobreza duradera. Por cuando persigues retornos rápidos tomas riesgos excesivos. Terminas en esquemas de bombeo y de carga. Terminas en estafas. Terminas perdiendo no solo tus ganancias sino tu capital original, Montfridenlas cosas simples. Soy un gran creyente en la simplicidad. Las mayores decisions de inversión que he tomado fueron simples. Negocios fáciles de entender. Modelos de negocio claros. Productos que la gente necesita oír. Nada de ingeniería financiera compleja. Nada de derivados exóticos. Nada de estructuras corporativas convoluted. Cuando las cosas se vuelven demasiado complejas hay lugares donde esconder problemas. Menos oportunidades para que te engañen. Menos formas en que las cosas pueden salir mal. Mantén las cosas simples y dormir mejor por las noches. Ahora déjame hablar de algo que veo en el horizonte y que me preocupa. Veo a mucha gente, especialmente personas, en sus 40, 50 y 60, ellos que están tratando de recuperar el tiempo perdido. Sienten que no ahorraron suficiente cuando eran jóvenes. Sienten que están cuidando a través de sus pers. Y entonces toman riesgos enormes tratando de ponerse al día y eso es peligroso, muy peligroso. Porque el riesgo no es algo que desaparece con la edad. Deja te vuelves vulnerable al riesgo, a medida que envejeces, porque tienes menos tiempo para recuperar de los errores. Si tienes 60 años y pierdes el 50% de tus ahorros si lo recuperas, no puedes trabajar 30 años más. No tienes décadas para que el mercado se recupere. Necesitas ese dinero pronto para tu jubilación, para tu cuidado médico, para tu vida diaria. Entonces si eres mayor de 35 especialmente, si estés cerca de la edad de jubilación, e tu de TMI consejo MITs importante, protege lo que tienes. No trates de hacerte rico rápido, ya pase ese momento. Ahora tu trabajo es preservar y crecer lentamente tu capital, aceptar retornos moderados y consistentes, evitar grandes errores, y sabes cuán eso esté bien. No hay nada de malo con retornos del 8-10% al o esos retornos compuestos. Durante décadas, te harán muy modo.
Pero la gente los rechaza por quieren cincuenta por ciento este aoy en la b por yt squada des 50% terminan perdiendo triento. He conocido a tantas personas que estar anoncelante forma financiera, si simplemente hubieran aceptado retornos promedio del mercado pero no pudieron hacerlo. Querían batir al mercado. Querían ser inversionistas sofisticados, esa sofisticación los leva a la ruina. Hay otro tema del que necesito hablar, es sobre la economía. Porque muchos me preguntan Charlie, ¿qué se a pasar? Con la economía vamos, hacia shea, ucha recesión, ve a colapsar el sistema financiero. Mi respuesta siempre es la misma, no lo sé. Nadie más lo sabe tampoco aunque muchos pretenden saberlo. He vivido a través de la Gran Depresión. He vivido a través de guerras mundiales. He vivido a través de la inflación de los años 70. He vivido a través del colapso de los puntos, como en el 2000. He vivido a través de la crisis financiera del 2008. Puedo decir algo con certeza nadie, prodigio con precisión cuando suceder. En estas cosas o si temo si desarrollar. En exactamente, los economistas están siempre prediciendo, están casi siempre equivocados en los detalles pueden acertar en tendencias generales a veces pero el timing los mecanismos específicos, eso es casi imposible de predecir. Entonces cuajeses si no puedes predecir el futuro construis un portafolio que pueda sobrevivir muchos futuros posibles. No apuestas todo a un escenario específico. Mantienes algo de efectivo para oportunidades. Mantienes negocios de calidad que pueden prosperar en diferentes ambientes económicos. Evitas dudas excesivas que te pueden forzar a vender en el peor momento. En otras palabras te preparas para ser resiliente, no para ser perfecto. Porque la perfección es imposible pero la resiliencia es totalmente alcanzable. Una de las cosas que me ha ayudado en vidas en mi vida es lo que yo llamo pensamiento. En lugar de preguntar si mo puedo tener cito, pregunto si mo puedo evitar el fracaso. En lugar de buscar las mayores inversiones habido las peores. En lugar de tratar de ser brillante trato de no ser estúpido. Esto puede sonar pesimista pero no lo es. Es realista. Es reconocer que los errores grandes te hacen emotisteo de lo que los adiertos grandes te ayudan. Si tienes 10 inversiones nueve, te dan 10% pero una te hace perder. Todo tu dinero terminas. En meros rojos. Pero si evitas esa inversión desastrosa, incluso si tus retornos son modestos, terminas bien. Entonces cuando miro hacia adelante hacia lo que podrá pasar, en 2025-2026 mis all I enfoque, no es tratar de predecir si el mercado va a subir o bajar. Mi enfoque es evitar errores fatales, los errores fatales para alguien mayor de 35 son usar demasiado apalancamiento. Eso puede bararte del mapa. Invertir en cosas que no entiendes. Eso te hace vulnerable. A estafas y perfordidas que no viste venir. Perseguir rendimientos irreales. Si algo promete 50% de retorno, con bajo riesgo es una mentira. Los retornos altos vienen, con riesgos altos, siempre, sin excepciones. Entrar en Nico y vender
En el fondo los mercados bajan. Y su naturaleza si vendes cada vez que hay una corrección nunca participarás en las recuperaciones. Y las recuperaciones es donde si es el dinero real. No diversificar adecuadamente. Ahora septiq antes, dgq la diversificación excesiva es mala, y eso es cierto. Pero no diversificar en absoluto es suicida. No pongas todo tu dinero en una sola acción, no importa sacra te parezca. Las cosas pueden salir mal de formas que no imaginas. Dejar levar por las emociones. El mercado es un test de temperamento. No es un test de inteligencia. Es un test de si puedes controlar tus emociones cuando las cosas se ponen difíciles. Y equitis de la verdad. Que nadie quiere escuchar la mayor de la gente. No puede controlar sus emociones. Cuando el mercado esté de, sabiendo se vuelven codiciosos y compran en la cima. Cuando el mercado esté cayendo se vuelven temerosos y venden. El fondo es predecible, como un reloj. Pero titi no, tienes que ser como la mayor de la gente. Pudes elegir ser diferente. Pudes elegir ser racional cuando otros son irracionales. Pudes elegir ser paciente cuando otros son impacientes. Pudes elegir ser conservador cuando otros estén siendo temerarios. Y si haces esas cosas si sigues esos principios, simples pero difíciles tienes una excelente oportunidad de tener una vida financiera muchísimo. No te vas a hacer rico de la noche a la mañana, pero en 20-30 años mirarás atrás y te sorprender de lo lejos que has llegado. Porque este del secreto, lo que realmente importa la inversión exitosa no es sobre ser inteligente. Es sobre sensato. Es sobre no cometer errores grandes. Es sobre dejar que el tiempo y la composición enhagan su trabajo. Y cuando llegas a mi edad cuando has visto casi un siglo completo de historia humana de ciclos económicos de booms, y crisis te das cuenta de que las personas que terminan mejor no son necesariamente las manos inteligentes, son las manos disciplinadas, las que pueden resistir la tentación de hacer cosas estúpidas durante largos periodos de tiempo. Esa es la verdadera prueba. No junto pudes ganar en un año bueno sino junto pudes evitar perder en un año malo. Porque son los años malos los que definen tu futuro financiero. Si sobrevives los años malos sin hacer tener, as los años buenos si te darán solos. Entonces cuando pienso en todas las personas mayores de 35 que van a perder dinero en los próximos años me entristes, porque no tienen que ser así. La mayor de esas pérdidas son totalmente evitables. Son el resultado de impaciencia, de codicia, de miedo, de falta de disciplina. Pero para los que estén escuchando, esto para los que realmente entienden lo que estoy diciendo hay esperanza. Pueden ser diferentes. Pueden elegir el camino menos emocionante pero mucho más seguro hacia la riqueza. Pueden elegir ser aburridos en sus inversiones y emocionantes en sus vidas en lugar de al revés. Y eso al final del día es lo que importa. Porque el dinero no es el objetivo final. El dinero es una herramienta para darte libertad. Libertad para elegir, si pasas tu tiempo, libertad para decir. No a cosas que no quieres,
hacer libertad para ayudar a las personas, que amas, libertad para vivir con dignidad, antes en últimos años y esa libertad. No bien de hacer trades brillantes, o de encontrar la próxima acción QSC multiplicar por 10. Bien de hacer las cosas simples consistentemente durante largo tiempo. Bien de no cometer errores grandes. Bien de entender tus limitaciones y operar dentro de ellas. He vivido una vida larga y en muchos sentidos una vida afortunada. Pero mijito, no vino de ser el menos inteligente en la sala. Vino de evitar ser el menos tonto. Vino de hacer menos errores que mis competidores. Vino de ser paciente cuando otros eran impacientes. Vino de tener el valor de no hacer nada cuando no hacer nada era la decisión correcta. Y esas son lecciones que cualquiera puede aplicar. No necesitas ser un genio. No necesitas ir a las mayores escuelas. No necesitas tener conexiones especiales. Solo necesitas disciplina, paciencia y humildad para reconocer lo que no sabes. Si puedes hacer eso, si puedes realmente internalizarlo y vivir con ello, entonces no importa lo que pase en 2026 o cualquier ACO dio después. Estars bien. Tuesday familia estar bien. Y poders dormir bien por las noches sabiendo que tomaste las decisiones correctas incluso cuando no eran las más emocionantes. Eso es sabiduría. No bien de libros, aunque los libros ayudan. Bien de vivir de cometer errores, de aprender de esos errores, y de tener la humildad de admitir cuando estés equivocado. He pasado mi vida tratando de recopilar sabiduría de donde se cuida, encontrarla de la foto seca, de la biolog, de la psicólog, de la historia de los negocios, de la vida misma. Y todo eso me ha en sí. Ado una cosa simplicidad, y paciencia te levan, muchos lejos que complejidad, y prisa, así que esa es mi advertencia, y mi consejo para ti. Protege lo que tienes, no trates de hacerte rico rápido, entiende tus limitaciones, opera dentro de tu círculo de competencia, sé paciente disciplinado, y sobre todo, no seas estúpido. Si puedes hacer eso, no solo sobrevivir lo que venga en los próximos años prosperos. Y eso es lo mayor que puedo decir para ti. Soy Charlie Munger. Estas son las lecciones de una vida larga. Espero que te sirvan tan bien como me han servido. Amonti.